Amukira ngeithi hwaini uyu wa tariki 11 mweri wa kana mwaka wa 2025 mwihoko wakwa ni ati ni watidia thayo na ni ngatho muno makiria ni guthii na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Maya ni mohoro maturaine na maya no mamwe ma maria ngukorwo ngikumenyithia. Mamwe ma maria tukuharirie gutomithio kwa muthako wa thukuru wa Butere Girls wa Echoes of War guthii na mbere gukumithio. Thirikari igiukirirwo ni kuhuthira hinya mukiruku kuri arutwo. Andu kenda gukwira mitino-ini iri ya barabara, atano ao mwena wa Kamadura barabara-ini nene ya Nairobi guthii Naikuru na angi eri mwena wa Gicugu. Ndegeria yoragire munene wa Biraru General Francis Ogola na maafitha angi kenda yagwire kumana na thina wa injini yayo. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangaki wa Mũthoni, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Tũkĩambĩrĩria, Ministry ya Gĩthomo nĩ gũthũrima werũ mawatho marĩa magathĩkĩtwo ma kũrora mathako ma ngerekano marĩa matabanagio nĩ arutwo thutha wa ngahĩha gũtuthũka mũthĩ wa ira mũciĩ mũnene wa Naikuru, kũrĩa arutwo a thukuru wa airĩtu wa Butere marainũkire mategũtabania muthako wa ngerekano wa Echoes of War. Mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Gĩthomo Julius Bitok nĩ waheanĩte riboti ĩno, oho akiuga ũthuthuria baranginyo nĩ ũratabanio wĩgiĩ ciĩko cia mũthenya wa ira. Ona gũkĩrĩ ũguo, amwe ya atongoria a mũng'ethanĩro arĩ nĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua na mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ makumithĩtie thirikari nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ ciana. Ngucanio iria iragumeire kuonanio kwa muthako wa ngerekano wa Echoes of War uria uraharĩirio ni thukuru wa airĩtu wa Butere Girls igithie na mbere kururumara urugari bũrũri-inĩ. Ministry ya Gĩthomo nĩ yanĩrĩire gũthũrimwo werũ kwa mawatho marĩa marigicĩirie mĩthako ya ngerekano thutha wa maabitha a borithi kũng'ethanĩra na arutwo aya mũthenya wa ira na rĩera rĩa kũruta maithori na mũthia marangathia gũtabania muthako ũyũ. Hindi ya icera rĩake mwena wa Naikuru kũrĩa mathako maya marathiĩ na mbere, mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya Gĩthomo Julius Bitok nĩ augĩte mathako maya makarĩka thikũ ĩmwe mbere na mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩũkĩte nĩguo ahotani a macindano maya magatabania mĩthako yao thingira-inĩ wa iregi mwena wa Naikuru. We are going to engage all stakeholders with the aim of thoroughly reviewing the rules and regulations governing drama festivals around the country. We are going to listen to everybody so that we are able to review and refine the rules so that we don't leave any loophole in as far as the rules and regulations are concerned. I want to say that Butere Girls were given their opportunity yesterday to display, and they were given a chance to get to the stage, and they said they were not going to perform because the director was not there. It was really unfortunate, but the organizers of this festival did their best. Gũkĩrĩ ũguo, mwandĩki mũkaru Ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo nĩ ũrĩtie ateti matige kũingĩria ũteti irathi-inĩ, akiuga mĩthako ta ĩno ĩbatiĩ tu gũtabarĩrwo nĩ arutani arĩa mahĩtũkĩtio nĩ TSC. Mĩario yake ĩkĩonekana kwerekererio kũrĩ ũrĩa warĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Cleophas Malala, ũrĩa nĩmwe mwandĩki wa mũthako ũyũ. And for those who want to do politics, because I'm not a politician, there is the space for doing politics. It is not in our classrooms, neither is it in our programs, the extracurricular programs that are meant to nurture the talents of our children. Atongoria matiganĩte magithie na mbere kuoya mĩrũgamo ngũrani. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ makumithĩtie thirikari ya President Ruto makiũkĩrĩra maabitha a borithi nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũng'ethanĩra na arutwo a Butere Girls. This Ruto regime has crossed the Rubicon. To the courageous students of Butere Girls, your resolve, even as you sang our national anthem in the face of riot gear and arms, has become a renewed symbol of hope, just like gone berserk, and they are now fighting shadows, including schoolgirls. From 2 girls, from 3 girls. These are harmless girls.
How fluid is your government if girls can bring it down? Girls. Surely. Gachagua oho no ekirire nganja uhoti wa ruhonge rwa ugaciro kuona rutiari na riboti ciigie muthako uyu mbere ya kwambatira nginya gikiro kia muthia. Because it came all the way from the sub-county, nobody noticed. It went to the county, nobody noticed. It went to the region and it became number 3, nobody noticed. They only noticed about it in Nakuru, in the finals, because of a failed intelligence system. If a decision needed to be made that is a bad play and people should not see it, ingesimamishiwa huko mbali, because the officers on the ground every day, lakini watu wote wamelala. Na riu andu mugwanja ni makuire hau na wage maratangikirwo na nguraro thutha wa gukuruhana mutino-ini barabara-ini mwena wa Kamandura, barabara-ini nene ya kuma Nairobi guthii Naikuru. Athii aya aria mauma ngari-ini ya athii 18 ya sacco ya Kijabe Line iria irerikana ndereba ni gute ateire mwerekera njau wa kinuthia na riboti makiria. Mitino ya barabara ni yongererekete na njira nene barabara-ini ya Nairobi guthii Naikuru. Umuthi andu mugwanja magikwira mutino-ini barabara-ini ino kiroko kia umuthi mwena wa Kamandura thutha wa ndereba wa ngari iria moima ya sacco ya Kijabe Line gute mwerekera na kugaragara. Ndereba oima raini ya gatagati na ni kuhiuhite na ate mwerekera ahururuka haha kihururuka-ini giki aringa kirima giki gikoragwo haha. Mutino uyu ukite mathaa manini tu thutha wa mutino ungi kuhanika muthenya wa ira kilomita nini kuma haria mutino uyu uhanikire na kuraga andu 5. Harari na accident ingi haria Manguo oya Nissan na onayo ni irahurukirie andu 3 na ona rucini oruru mwena ucio hau Manguo hau mukiro ucio ungi ni hagia na accident ingi ya lori igukuite mbao. Ni barabara ikoretwo na mitino mingi. Agikindira ndeto ino afitha wa borithi gicigo-ini giki Mirigacie ni ahoete matereba kugacirithia mawatho ma bara. 5 female adults died on the spot, all together with 2 juvenile. Alongside, all together we have got 4 more that sustained serious injuries, including the driver, and are receiving treatment at Tigoni Level 4 Hospital. We have got others still who are receiving treatment with minor injuries. Barabara ino ni tuikite githii kia mioyo ya andu ni undu wa mitino kuongerereka, matereba makiurio kugia na wigiririki makiria. Thirikari ike effort ya na ihenya igerie kwararamia bara ino tuone at least kana tukihota ku control ku regulate accident cirahanika sana haha na bara ino ya mai mahiu. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, rito riakwa ni Njau ya Kinuthia. Na andu angĩ ni makuite na angĩ 3 marahonoka gikuũ ciarera thutha wa ngari iria marari nayo muthemba wa pickup kugwa rũĩ-inĩ rwa Nyaminde mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kũringana na munene wa borithi Kirinyaga ya irathĩro Johnson Wachira, ngari ĩno irakuite andu 5 makuite mbao kuma mwena wa Mbere na merekeire Karusho na makira ndaraca-inĩ ya Kaburo. Ngari irate buriki na iracoka thutha na kugwa rũĩ-inĩ rwa Nyaminde toria Wainaine wa Kĩarie aratariria. Rũĩ-inĩ rwa Nyaminde Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga niho mutino ũyũ ũrahanĩkĩire mũthĩ wa ira mathaa-inĩ ma ũtukũ thutha wa ngari mũthemba wa pickup ĩrĩa ĩrakuĩte mbaũ kuma mwena wa Mbere yerekeire Karusho kũgwa rũĩ-inĩ rũrũ na andũ erĩ marakua no 3 marahonoka gĩkuũ ciarera. Agitongoria mĩhang'o ya gwethana na mĩĩrĩ ĩno, munene wa borithi Kirinyaga irathĩro Johnson Wachira augĩte ngari ĩno ĩrakoretwo yakĩra ndaraca-inĩ ya Kaburo no irate bureki na gũcoka thutha kũrĩa ĩrathire ingĩrĩte rũĩ-inĩ. Pickup ĩraumire mwena ũyũ wa Mbere ĩthiĩte mwena wa Karusho ta thaa 2 cia ũtukũ, na hĩndĩ ĩrĩa ĩrakĩrire ndaraca ĩno ĩkĩambata kĩrĩma kĩrĩa nĩ ĩraremirwo nĩ kũrĩkia kĩrĩma na ĩracoka na thutha ĩraingĩra rũĩ. Andũ 3 arĩa mararĩ thutha nĩ marahotire kũrũga no erĩ arĩa mararĩ mbere maragwa nayo rũĩ. Arĩa mararĩ thutha nĩ marahotire kũrũga na marabonoka, arĩa mangĩ me thĩinĩ merĩ nĩmo maragwĩre na thaa ici me rũĩ. Ngari twagire kũrora rũĩ tondũ rwarĩ rũicuru itironekaga.
Kũringana na aikari maraiguire mbu na rĩrĩa marekinyirie marambĩrĩria gwetha ngari ĩno hamwe na kũhonokia andũ acio erĩ, no rũĩ rũrũ nĩ rũihũrĩte maĩ. Thaigĩrĩ tũraigirwe mbu tũromuci tũroka baba tũtĩnani na ndagĩka 10 gũka tũrakora ngari nĩ yagwa andũ aĩrĩ nĩ marũga no acu mangĩ marotheinĩ no mo mareka atĩ marageria kũrutwo nĩ andũ ũguo mĩbango no ĩraendelea. Aikari aya maugĩte rũĩ rũrũ rwa Nyamindi rũkoretwo arĩ ũgwati kuona mwaka ũyũ ngari ĩngĩ nĩ ĩrĩga kũgwa mwena wa Kĩamũtũgũ na andũ atatũ magĩkua, rĩu makĩenda ndaraca ici ithondekwo na kũgathĩkwo mĩgĩko ya kũgiria ngari kũgwa rũĩ. Rũkoragwo na ũgwati mũno rwa Nyamindi na rwĩ mĩtino mĩingĩ, no rĩu kĩrĩa ndĩngĩboya thirikari nĩ magerie gũtũthondekera ndaraca ĩno tondũ tĩ njega, arabu barabara ĩno tĩ njega ona rĩ banini, nĩ tũrĩmĩrwe na ndaraca ĩno ĩthondekwe tondũ ona ũngĩmĩrora mwena wa thĩ nĩ njatũku ĩtiganĩire yatũku ya mwena ũmwe. Mathaa-inĩ ma mĩaraho Wachira nĩ ekĩrire mũkonde kuonekana kwa mĩĩrĩ ĩno yerĩ. Nĩ tũrathiĩ na mbere na gwetha mĩĩrĩ ĩyo na nĩ tũkũmũhe maumĩrĩra mohoro ũrĩa ũkumĩra thutha wa gwetha mĩĩrĩ ĩyo harĩa ĩrĩ. Andũ-inĩ ya Kameme TV kuma Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na rĩu mutino wa ndege ya helicopter ĩrĩa yagũire na kũraga mũnene wa mbirarũ General Francis Ogolla na maabitha angĩ 9 a kĩmbirarũ umanire na thĩna wa engine ya ndege ĩyo. Riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Ministry ya mbirarũ na mĩhaka nĩyo ĩhithũrĩtie ũhoro ũyũ na kweheria mahĩtia mothe harĩ arĩa matwarithagia ndege ĩyo. Na torĩa Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria, President nĩ arĩkĩtie kwamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩ Minister wa mbirarũ Soipan Tuya. Riboti ya uthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio kuma mweri wa kana mwaka mũthiru rĩrĩa ndege ya kĩmbirarũ mũthemba wa helicopter KAF 1501 yagĩire na mũtino mwena wa Chesegon kaunti-inĩ ya West Pokot nĩ ĩrĩkĩtie kũrekererio, na President William Ruto nĩ amĩamũkĩrire kuma kũrĩ Minister wa ũgitĩri wa kĩmbirarũ Soipan Tuya hamwe na maabitha nene ya rũhonge rwa kĩmbirarũ. Na kũringana na riboti ĩno, ndege ĩno ĩrĩa yagĩire na mũtino tarĩki 18 mweri wa kana mwaka mũthiru yagũire thutha wa injini yayo kũgĩa na thĩna ihinda-inĩ rĩnini tu thutha wa kũmbũka. Ataramu makiuga atĩ nĩ yagucirie rĩera gũkĩra gĩthimi na ũguo hinya wa injini ũgĩthira na gũcũngĩrĩria kũgwa kwayo. Arĩa marĩ ndege-inĩ ĩyo nĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũnene wa mbirarũ General Francis Ogolla, Brigadier Swale Said, Colonel Kasaine Ole Kuruta ũrĩa wahonokire gĩkuũ, Colonel Duncan Keitani, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Benson Magodu ũrĩa warĩ mũtwarithia wa ndege ĩyo magĩteithanĩrĩria na Captain Sora Mohammed, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kenywa Mũrĩithi, Sergeant Cliffons Omondi, Sergeant Rose Nyawĩra na Frankford Karaja Mogire ũrĩa onake ahonokire gĩkuũ. Riboti ĩno ningĩ nĩ heanĩte mũtaratara wa ũrĩa ndege ĩyo yathire kuma mathaa-inĩ ma kĩroko rĩrĩa yaumire kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Wilson gũkũ Nairobi ĩgĩthiĩ nginya Chesitet na ĩgĩcoka gũthiĩ nginya Kainuk o nginyagia Chesagon na kĩndũ mathaa-inĩ ma thaa 10 na ndagĩka 20 cia hwaĩ-inĩ ũcio. Ndege ĩno nĩ yaumire itũũra-inĩ rĩu rĩa Chesagon no ĩtanathiĩ mũno nĩguo yagĩire na thĩna wa injini ĩkĩgwa na kũnyita mwaki oro ũrĩo, na andũ ana nĩo mahonokirio marĩ muoyo no erĩ magĩkua marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrigitwo. Ũthuthuria wa gwetha kĩhumo kĩa mũtino ũyũ ũratabanirio nĩ ataramu a kuma rũhonge-inĩ rwa mbirarũ rwa rĩera-inĩ, na President agĩcakaya Ogolla ihinda-inĩ rĩu nĩeranĩire atĩ nĩ gũgũkorwo na waragania harĩ ũthuthuria, na ningĩ akiuga atĩ riboti ya ũthuthuria nĩ nginyagia ĩkarutwo mũingĩ-inĩ. I have full confidence that General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogolla. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Na tukihungukira riboti ĩngĩ, atongoria matiganĩte na manyitanĩire igongona-inĩ rĩa kũririkana ũrĩa warĩ President wa gatatũ Mwai Kibaki, makĩririkana ũtongoria mũrũngĩrĩru rungu rwake
uria ugwetirwo ta mutongoria uria mwega muno wanatongoria bururi. Utongoria wa President Kibaki wigirirwo metha iguru kuria uhananitio na utongoria wa umuthi indi kiria kiyumiririe ni utiganu utarie otathi na iguru mwaria thutha wa uri ungi agitariria uhoreri wa Kibaki na kwaga ukoroku gwakite maundu meguturia ngumo yake njega. Mwandiki witu Bataro wa Mwangi nĩuma igongona-inĩ riu na atuhariria riboti ĩno. Nĩ hĩndĩ ya kĩririkano kĩa ũrĩa warĩ president wa gatatũ Emilio Mwai Kibaki gũkũ Nairobi kũrĩa atongoria makĩria arĩa manarutithania wĩra nake mekinyĩtie na njĩra nene. He was a source of wisdom. The way he handled the post-election violence, he did not want that violence to continue. He wanted it concluded as quickly as possible. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ atongoria aya maigĩrĩra metha-inĩ wĩra wa Kibaki, aingĩ ao makĩmũgweta ta president ũrĩa mwega mũno anatongoria bũrũri wa Kenya na ũrĩa waũkũrire moko-inĩ ma mũthũngũ mũirũ na wathani-inĩ wa kũingĩ ũterwo. The humility of Kibaki surprised many of us when we were building the early phase of the government. Like many of you can remember, within the very first cabinet meeting I think we had, President Kibaki introduced to cabinet a proposal that we donate Cabernet Gardens to Daniel Arap Moi. At that time, some ministers were telling Kano people, you sit back, you didn't know how to rule, we show you how to rule, you are thieves. President Kibaki based our foreign policy on our national interest, not on what he believed in, not on what those in his government believed in, but what we knew as our foreign policy. Kurigana na Profesa Kivutha Kibwana uria watugatire ministry-ini itiganite thirikari-ini ya Kibaki, utongoria wa Kibaki niwe kuranirie na gutire mutongoria warutaga wira rungu rwake na guoya wa kwaga giuki uteti, kuria ningi agwetire Kibaki ta president uria wanathingatithia watho na wiyathi wa bururi na ndaguoyohagio ni guthirikio ni Kenya. When there was any failure, he owned it. He did not throw his helpers under the bus. I remember that we tried to have the Thika superhighway named after him. Ambassador Muthaura and I had conspired to go and convince him. And he looked at me and said, Vice President, huko hii barabara inaenda hakuna jina. Mwai Kibaki believed progress came when every Kenyan had the chance to contribute to the nation's development. It is clear that we all know that Kenya has the human resource and goodwill to grow to even greater heights of prosperity. As we leave here, let us hold that thought and continuously strive to be a part of the development process. No gĩikaro gĩkĩ kĩarehe kũhananio kwa wathani wa Kibaki na wathani wa ũmũthĩ ũyũ, kũrĩa mĩathanĩre ĩno yerĩ ĩgerekanirio ta gĩkuũ na toro, ũtongoria wa ũmũthĩ ũkĩgwetwo kũiyũra nduma ya ũhinga, ona thengia yaguo gũkorwo ramatagwo nĩ gatiba njerũ. Hii serikali ni ya biashara. Watu ya intelligence wanatafuta biashara. Watu ya polisi wanatafuta biashara. Rais mwenyewe anatafuta biashara. Sasa, these are things that would make Mwai Kibaki turn in his grave. When you are not adequate in yourself that you are holding an office, you look for external assurances that you are actually the boss that you are holding that office. But Kibaki was too big for that kind of pettiness. And every time I hear anybody say, do you know I am what? I miss my Kibaki. President Kibaki listened and he empowered his lieutenants. He was not a micromanager. Wathani wa president Ruto wahananio na wathani wa mundu rathanira nduma-ini o iria eikitie we mwene. Riu president Ruto akigwetwo ni aria aingi ta mutongoria utarenda guthikiriria kiriro kia Wanjiku ona mataro ma atongoria. His foreign policy was based on the best interest for this country. The other day I talked about our foreign policy in Sudan that is driven by commercial interest. And I saw one of the Root of Flower girls yesterday trying to lecture me that I shouldn't talk about it because I sold to some constitution. The constitution that I and Muturi sold to is to do the right thing and to keep the law. Hadunia Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwangi. The student leaders Mangu High. Nĩ ngatho Bataro nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria inyuothe mũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ tũhũmũke oro hanini no nĩ tũracokereria na riboti makĩria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. The fun never stops